Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough to say thank you. So Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things you've Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. See, I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Uya matinyina. Uya matinyina. Uya matinyina. Oh, uya matinyina. Yeah. So uya matinyina. Uya matinyina. Yeah. Uya matinyina. Uya matinyina. Say, I call you Jireh, say. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are my everything. Yeah. Are you ready, everybody? All right, listen. William Miguel, come here. 1, 2, 3. I can breathe without you, say. I can breathe without you. I can move without you, Lord. I can move without you. Hey, who am I without you? Who am I without you? Say, I can live without you, yeah. I can live without you. I can breathe without you, Lord. I can breathe without you. I can move without you, yeah. I can move without you. Who am I? Who am I? Who am I? Who am I? Hey, who am I thinking now? Who am I thinking now? Who am I thinking now? So, yeah. A very good morning to you all. And a baby, I will be on. So, Mesa can say good afternoon, good evening, and have a very special day. Ewo baby, I will be. And then so no, ye di hokeka, and ye ni J ede ba na ye di jumedi abremo. Me jide say, wow, me, and then no, ye, na se ye dear, and ye me ma say. Fa wo ho ka yɛn ho sesebere ha na yɛnwie adwuma no from now till 11 o'clock sharp no na yɛde dwumadie no abɛwieyɛ na topics a yɛwɔ a de bia yɛ a yɛyi ho di no ɛyɛ na nkurɔfoɔ ho nsɛm nkurɔfoɔ nneɛma a ɔmo fam na yɛhwɛ a na BWF Solicitors for sorry na ɔmo say yes ɛnɛ yɛnya cases bɛyɛ 4-5 cases a trend with this particular area nti no yɛmfa mbeto anamo na yɛnka ho asɛm saa nti sɛ na yɛba so se a yɛsrɛ ni die mo sɛ yɛka share a the way share na enye yɛn de sɛ yɛka ne kɛkɛ but then
yenim se o share a obi nsa ka ebeboa no wo kwan bebree so embia na enyo ono mpo na ono nso de be ma obi foforo na obi foforo nso de ama obi foforo na kire se ye koyenim na dodo na eni bie wo nneoma nkitenkite bi a ye te se ne topic a ye ba beka ho asem no mediane manyeti megide se ba bia wo bia no obeka me ho BWF Solicitors every Friday ye the legal hour e de bremo na ye de ba na ye share wo so many platforms so uko TikTok a ye wo ho uko Facebook a ye wo ho uko YouTube a ye wo ho sisia Instagram crown so ye wo ho anampo Twitter sisia friend X e ho so ye wo ho na che se ba bia you can get a glance of us internet na se na onka se unnim ne eko na nsemu ye the visa say by the end of last year no or so bia etumi yom visa home office asaka say mombo modia sometimes when they pass on information na omogidi say ya na nkrofo bi wo tokro bi mu a omo no e chance na omo nsa aka messages na say information nti ya no my stand on my bada kakra say mo de mo nkoso na mo register se ne ebe ya afe ye de final date ka ho a na e wo se wo nkokire ne nti a wontumi enye nti yembo modia we taking a disadvantage no na yenko yenim with the bit of education de bia ye de ba no the knowledge a ibenya no na ye de to anamo media ne manyeti ene me resource Eunice papa bi me de papa bi account say ochen teacher ocheche ade mu a obekire to ne boase a kirem se ne be ya obeti ase na ode to anamo a na etumi akoyi di amount ene ono na mene ni ba be di dwuma na nsa na mema ono nso de nchia mu ohwam na mo de e de abretiefo na ahwefo no metwa me ho sima na menkyere mekire akwan kakra na afede oba na di dwumedie no ato aso nti me ba sisi just stay with me and I'll be right back. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner, with over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340 or our emergency line is 07712 761 884. Yo, yasa baby mo de na afi mefre ye mame lawyer Eunice na omfa nchia kese ni mu hwom ankasa emetiefo na ahwefo na afi de ye de dwumede ntila Eunice mema wakwa by very good morning to you na mechia ebusuafo no nso nyina pacho mema wakwanya na fa nchia ma etiefo na ahwefo. Mejo so bebre manyeti. I hope say obi ahunye wo fie wankasa so sa ohunye.
Me ho yɛ yɛda paa dɔm no nti. yɛda Nyame ase, yɛda Nyame ase, yɛda Nyame ase. Ma memfa ekyia ɛma yɛtiefo ne ahwɛfoɔ a wɔrehwɛ yɛn ɛwɔ Facebook so anaasɛ YouTube so. Yɛda mo nyinaa ase sɛ ɛnnɛ da yi moabɛka yɛn nsa. Ɛyɛ Nyame adom ara kwa ɛna yɛda so ɛte ase. Nti yɛda mo ase. Monkɔ so a na monhyɛ program no. Sɛnya ma yɛka yɛwɔ topic a ɛho ohwam. But before I ever topic no so, now me pɛ me briefly talk about nkurɔfoɔ a ɔmo ɛyɛ e-visa no. I know say ebi mo try say ɔmo de bɛyɛ e-visa no with the biometric cards and anaasɛ biometric permits na ɔmo wɔ. Ɛmfa ho sɛ wo biometric card anaasɛ wo biometric permit no ɔmo atwerɛ ho expiry date of 31st December 2024. All you need to do is to still go onto the government website, which is .gov.uk. Now, what I pay in access to e-visa. Ube to me, ede wo details no ashim ebefa sa biometric card na ewu no krampo because there will always be an option for nkrofo a omo card and a decision before 1st November 2024 and a omo decision no after 1st November 2024. So you'll be a decision after the 1st of November 2024 there. And when they say audio will reference number ashem, a baby saw series of questions because of course only card ni be into a baby saw series of questions saying I will be to me and so I hear with e-visa. E-visa na yeah can be no is your immigration status online into Abia or leave to remain for 2.5 years. A retro photo natural say we leave to remain no shall say date way a bet end date way and no and your friend e-visa no and conform what EU settlement scheme na say no they would already have something like this because so or is EU settlement scheme na say now person share code or photo ebeba wo asetena na wo no so ebeba the expiry date ebeba say oh afebo no so na atro say oh afebo no so and answer indefinite leave to remain inti omni na no so to me yeah. And then we have those who do not have biometric card and answer biometric permits, which is prior to 1st November 2024. Into Abia na more wet ink stamp ewo mo book nim and answer now immigration documents. Omo amfa asetena na ambo book nim Abia omo the asetena no ema as paper immigration documents and answer decision na eba no into that category of people are almost indefinite leave to remain ewo immigration documents so and I say ewo passport no mu as a wet ink stamp no say mutumi ye bibi a friend is no time limit application to access e-visa and ono sa no na wait to me ISA online application no na at least on way to me a bro code a wait to me nso ede I register wo UKVI account now wait to me enya access to wo e-visa and also so it's very important say whichever category you find yourself no as much as possible sɛ wobɛhia mboa nso a na woanya mboa efi nkurɔfoɔ a wɔbɛtumi aboa wo nte sɛ mberanimfoɔ not just anybody because sometimes no ebi mo tumi kɔ obi hɔ oh nipa ne sɛ menyɛ sɛ menyɛ sɛ na ɔmo ntumi ɛnyɛ ma wo nti go to somebody who is a lawyer or a relevant person within the home office and stand up to like I said okay menya access to me e-visa it's very important say at least wobɛtumi anya saa e-visa way because from 1st of April no omo aka say they are hoping say obi biara ebetumi a register to the e-visa and then they can use that as a means to also um let people who are traveling in and out know then access that to be able to let the immigration officers know say nipa way esumesi wetumi enya ne leave to remain and as an indefinite leave wobɛtumi ahwɛ ne status no online anaasɛ wopɛ adwuma anaa biribi akɔtena anaasɛ
any third party agency ehia wasetena a wo chrome ha obetumi e de akyerɛ mo na obetumi ehu wo status no online. It is all to make everything streamlined and I say wo information be wo bibi baako a obi abetumi ehu na bibia ye easy ama nkrofo. Nti that's just something little in terms of your e-visa no. Mede begya wo ha na yɛtumi atoa so with Answer topic. na wobɛkɔ no, pɛ sɛ mema nkurɔfoɔ bi make sure of this saa e-visa no. Ɔmo a Yeah. wɔkita British passport, ɔmo hia e-visa anaa? Patro Debbie. Ɔmo nhia e-visa. Debbie. Ɛna nti sɛ woayɛ e-visa no na woretu kwan a, ɛdeɛn mpɔtee, deɛn paa na ɔsɛ wode kura wo nsam in case of anything. Sɛ woretu kwan sisi a woayɛ wo e-visa na woretu kwan, deɛn na ɔsɛ wokura wɔ wo nsam? Because obi wɔ hɔ a, odu airport na it's like yɛka no, ebia still a Yeah. ɔnyɛ Yeah. convinced about the whole system no. Nti sɛ Yeah. in case ɔpɛ sɛ ɔcover ne back a, deɛn na ɔmfa nkita wɔ ne nsam de tumi de apass immigration? Nti usually they say the documents now we use it to register your account. No, Mhm. it's always good to have it, whether it's Okay. expired or is Mhm. still valid. No, it's Okay. always good to hold that document. Nti first of all, say your biometric permit and answer card now would they register? Yeah, Mhm. then you should always keep that with you. Send your Okay. over to me. I'll log it back into the system if the need arises, and Okay. then of course over to me a share code. Into the share code is usually valid for 90 days. So open say share code that usually they will send a copy to the email na or the beshe so. Into Mhm. that email will be easily accessible into so what internet over to me I log in now over to Mhm. me a view with status. So to me, yes, shade, yeah, then please have a paper decision, home office decision. I can say, yeah, sitting now Wow. on, yeah, Mhm. well, 2.5 years into a bit sad date way. If you Mhm. can't do nothing at all, at least have the paper um document to say was sitting no, I shall say time way, a bit time way, so that at Mhm. least say unim BBA they can easily check the paper and then let you through. Yeah. Okay. Yo, yɛate aseɛ. Na yɛbɛkɔ yɛnim because ɛyɛ a na nkurɔfo bisabisa. Yi visa no, ɛnyɛ biribi a ɛyɛ den, but still people are having a whole lot of issues about it. Sisi ano, I think sɛ wokɔ site no so, a home office ayɛ no very clear. Ɛyɛ straightforward to do. In as much as I've said that, no, sɛ woyɛ na still you are finding difficulties people will but more call on someone. You can call BWF Solicitors for say me ho akye mo saa kwan yi so nti me book na me mbra na monye ma me ana they are always there to support you nti no yɛnhyɛ ɛno nso la Eunice bɛda ase ɛnɛ yɛbɛka nsɛm kakra na ɛyɛ ana home office kurom ha deɛ yɛka home office a ɛyɛ ana obi te wedding a na ne yam ahye no me nso te a onim sɛ biribi a wopɛ sɛ wokɔ na woba biribi a wobɛyɛ biara no wobɛtumi anya free ɔmo nsɛm. Now the major thing a ɛwɔ hɔ ara ne saa government site no wopɛ information biara a wopɛ wɔ kurom ha from A to Z information menim example a mɛma wokɔ gov site na gov.uk na biribiara ɛwɔ hɔnom, biribiara bi wɔ hɔnom. Let's make use of it. Sɛ wo spare time na wohwɛ YouTube ne Facebook ɔkɔnsan a ɛkɔ so a ɛmboa w'abrabɔ no, na wakɔ hɔ no na watype some of these topics a yɛkeka how do I do this, how do I do bon ɛbɛyi aba na wode readi woyɛ saa na wode update wo ho sɛnea ɛbɛyɛ a you will be abreast with the system na biribi antake you by surprise. So wohu adeɛ no sisi a Donald Trump adeɛ a ɔreyɛ yi nkurɔfoɔ tietie nkurɔfoɔ nsɛm a it's so scary but wohwɛ na wokan the real thing a ɛnyɛ saa scary saa but wohu nti sɛ wankasa wokenkan nea ɛkɔ so no a nneɛma bi obi mbɛka biribi huhuhu bi ngu w'asom sɛ sisi a ɛsɛ wokɔtɔ w'akye koraa ɛbɛkyew in fact ɛyɛ ana ɛyɛ ase film some of the stories that we hear
about what is going on. It will have find out official yourself know who exactly what the government is saying. Emma obi nka engu asom na ondane dane asem no. Yeah, ma kan enwe no medical akoso achia obi bia waba fide so many about teleduma mini abatili duma mede nchi akese de ma o menhwe ade nyame nhyira o afrefre nkrofo na de aba na adai taribi Taribo, sorry. Sorry if I mention your name wrong. Fact me why. Excited for this educational show. Nyame ensure. What fresa de akọ. Nti mo amaba so adai. Mo amaba so nyina akoshi abina abeniwa asantewa papa bi udin de what dana na kan settle as say wetumi a share the link no the amount and I ye mame ba preko pe Auntie Helena or say good morning Lady Magneti and Lawyer Eunice. God bless you for your devotion and educative program for the community. Na dodo na coming to me bubo de no na mo meka say uba so abomode na share program no na ye nko yenim. And na ye beka about few things home office etumi ma akwenya na wetumi akofa obi se ombeboa wo na ja omo ho adwodwo omo ho kakra ti se sikafo nya sikafo in terms but also obi wo ho a Ghana no owo aboafo a ye from domestic workers a omo boabo omo wo fie. It's a genuine work when you have it unim odipa net na wo boa no embia wo hwe ne nkwala mu onua ne nua ne mu wo prapra fie ne ade ekrom adodo na ebi wa yesi friend housekeepers nti no se obi tu kwan sa na kanka ye mpanimfo na bibi kakra wo mo nsem no omo kọ ba bia ya no pese still ano omo domestic workers no edi omo echi ti se madam fo ba ko bia menim. He travel across the world. There be obeko bia ni domestic worker edinechi ema sometimes domestic worker na grab me jealous no because no countries are wa kono no obi be se sebio fache me obeka say abawa but countries are wa kono you have no idea all because of the employer on ne etie krobia okosubia or the neko even so could di 1 month 2 month 3 months cry papa di mami edinechi ediko. So we have domestic workers and crofo ediba nene what ye focus on is say sometimes no omo de omo to kwan na bedu a sebio na nsem astati ebebe chi na obi be se omo ayo omo ti se modern slavery and ye soma de yetumi soma omo ama tama edididi mpo omo nya. And also some of the disadvantages are honam mom and a ba baby in your many so say in case say we domestic worker no uni penny or boss and I say nipa or employer no why employer no say bani say or treat you in some kind of way. I want to use the word more treat, but then mami careful kakra wa ha or nyoma bi kokọ so who say no we dey abuse you in a way a day now be internet no ye ba can say what do I do if I was brought as a domestic worker and my boss is abusive? Then na obeye na just say you can't abusive it comes in so many forms. Don't get me wrong, it comes in so many forms na and then Lawyer Eunice beto ne boasi acheche mu some of these behavioral areas are come under what abusive things no oba bekika na yetumi ehu say who go through some of these things from your your manager and as from your employer no and our boss what we normally call it no then na ubetumi aye question I hope say edemufia nti edemu na mate ase dia ene meto nsa afre Lawyer Eunice na ombe chichi mu Lawyer Eunice me ye domestic worker me employer edi me to kwan especially odi me aba UK abonten so ha yete ha kama afedie me hu a nyoma bi ahya ase kokokokokoko
not just say me I would say I'm going through some sort of an abusive system. Not just say me penny na na employer na ye ni so no ne me ba kromu ha na me ye adwuma ma na nti sabio o bisa ma asem na manka ne ye kura na wato ne nsa ahwema som ana say osoma me a ma me ye adwuma 24/7 me nya ahomete me didi kura na osoma me. There are so many forms of abuse into no yen church mu se bibi se na me go through a ede na metumi aye maba kromo ha me ne me boss me employer na aba and I me go through some of these areas in Intimpacho ede na metumi aye afa ho wadaro ma church mu. That's still be my what boy in your so be into you will go into more detail to see how we can obviously help somebody in such a situation. Nti sɛ yɛn wɔka obi a ɔyɛ domestic worker no ɛyɛ obi a ebi a yɛde ne afiri amanɔne ɔne ne boss anaasɛ nipa no a ɔyɛ ne fiewura no aba kurom ha either as an overseas domestic worker anaasɛ domestic worker in a private household ɛna diplomats ebi nso wɔ hɔ a wɔn nso de wɔn domestic workers no ɛba kurom ha nti in either case say we a domestic worker na wetumi eya nkrata say one wo boss e back room ha it means say wo be serve no so won kola wo be hwe wo mo wo be pepe fie wo be nua aduane wo be hwe fie say a bibia esete na wahyehyɛ bibia ye nti it comes with a contract nti wo ba UK Chrome has a domestic worker is important say wo employer na say nimpa na order wo eba no ebe ma wo contract say edwuma wo be ne say any say o ye say edwuma we ebia me wo hanom for 6 months and so when me betina hanom for that 6-month period during that time no wa ketua ebe £10 an hour into that £10 an hour no eno na me de betua wo ka ebia weekends Sunday ni Saturday ubenya no off and I say ubenya a certain week off due to the fact say so rested into that employer will also have to go by certain employment rights here in the UK. On to me, I say the way I now mayor wo chrome no sana I said mayor wo chrome ha. Every law and every country and the laws that apply in C. So to me, edi ye chrome embra no so senya at least one so san so ubenya hotoka crap. It's when it comes to your domestic worker now, we have under our immigration rules, sections within the immigration rules are it's to make sure obi a opeso oba UK chrome ha as a domestic worker any requirements are also to me emiti and sana onwe to me amano domestic worker leave and I say asitna na or the bedroom into no sano unim say obem as a domestic worker over to me na UK chrome ha almost say at most over to me ama ebia 2 years and background na order over no so obetna hanom for a year or two at most no over to me ama 2 years after that you have to return and then reapply again and see what we a domestic worker what about UK chrome ha one woni pano aba afei de onimpa no astarte sɛ ɔka nsɛm akyerɛ wo sɛ me na mede wo ba krom ha yɛbɛhwɛ wakesua no kra mpo no a mesɛ metua wo ka no mema wo hwee sɛ wotumi make sure sɛ wobɛpepa efie hanom nyinaa sɛ woyɛ bibi a me cameras na ɛwɔ fie hanom ɛhwɛ wo nti woyɛ bibi out of step wobɛhu ade a mede bɛyɛ wo ɛnyɛma a mede bɛyɛ wo wankasa wobɛte sɛ hanom unim ha ntumi ndwane nkɔ bebia ade a mede bɛyɛ nti you are always being forced to do something ɛna ɛkrom ha nso mbra ɛwɔ ha nti yɛfrɛ biribi modern day slavery nti under your modern day slavery no your government no are divided into 2 different categories under your modern day slavery yɛwɔ human trafficking and yɛwɔ
servitude and as a forced labor. Nti obi a yɛnka ne sɛ ɔyɛ obi a yɛ trafficking no, usually there are three main things that they are looking out for. They are looking out for an action that has taken place, the means for which the action was taking place, and then the purpose for the exploitation. Into looking at the first category of human trafficking, no, say ebia nimpa no a transport from Dubai to the UK. Say wobɛyɛ adwuma ama me ɛwɔ ekurom ha. Ebia me maame yɛ yarefo nti wobɛhwɛ me maame asan ahwɛ me asan ahwɛ yɛn mma no nso. Nti as much as possible no ɛsɛ wotumi work around the clock because wohwɛ yɛ nyinaa sɛ woyɛ biribi na megye di sɛ woanyɛ no yie a mede me nsa bɛbɔ na mama woahu sɛ wobaa ha as me servant. Nti ɛno no saa no nipa korɔ no asumi akyerɛ sɛ ɔde wo aba UK kurom ha. That's the means by which they have brought you. Then when it comes to the fact say ebia nipa korɔ no afei ɔyɛ wɔ ayakayaka de yɛnim sɛ woba has domestic worker ɛyɛ adwuma sɛ ɛyɛ sɛ wotumi ɛserve no na woyɛ nneɛma bi a waka sɛ ɛyɛ sɛ woyɛ. But where it becomes extreme sɛ nipa korɔ no ɔntua wo ka because under the contract no ɔka sɛ ebia wobɛtua wo ka £5 an hour, £10 an hour, whichever amount a wopɛ no yɛ so a wo sign yɛ no ɛyɛ sɛ ɔtumi tua wo saa sika no ka. Ɛyɛ sɛ ɔtumi kyerɛ wo sɛ ebia woayɛ adwuma the whole day ɛyɛ sɛ wonya break because kurom ha woyɛ adwuma more than 6 hours grandpa you have to have a rest break in general office work and say adwuma bi a wobɛyɛ bia no you should have a rest break. Nti woayɛ adwuma the whole day wama wendidi wama wanyɛ hwee ɛno ane sɛ wokɔba no rest break during the day. And then it comes to doing the chores the whole week, no break during the week. And no one say they be I so yes to me any time man who carry bimpo. And see it's become an issue. And so because it's become an issue, you are feeling that this is something that so to me catch be. Because when it comes to the fact that when it's also one of the things that you are looking up to, it's one of the issues that, for instance, say Nibakrono, aka say the reason for you also even coming to the UK was because you're coming to serve within the household. Then it's something where they are coming to tell you that because you are now a servant, you are not able to do certain things within the household. Inti ebia some utumi rest during the Sunday and as Saturday a untumi emba untumi empie and as untumi enye hwee apart from doing the work within the household. Inti eno ne say ebia woyɛ nneɛma bi a ɛwɔ fie a yɛntumi ɛnka sɛ wobɛtumi epie krampo akɔhwɛ kurom anaasɛ wobɛtumi epie krampo ayɛ biribi a wankasa wopɛ sɛ woyɛ. Biribi saa no, they say under your employment laws no, obviously you are allowed to have certain number of hours rest period anaasɛ break whilst working within the UK. It is also important say nipa na ɔde wo baeɛ no obedi saa nneɛma no so. And then when it comes to ebia obi a yɛde n'aba na yɛka sɛ afei deɛ waba kurom ha we yɛbɛyiyi wo liver ɛne nneɛma a yɛgye di sɛ yɛbɛtumi atɔn ɛde anya sika. There are people who come from different parts of Africa. Omo complaining say yede omo aba krom ha. Omo hweye no ebia omo adrage omo na nipa kro no ada sorry a le never no omo ye free ho. And that is also another form of exploitation. And there are people that have gone through this, which is very painful to hear because obia odidi sɛ ebia wo ba brochi na waba bɛyɛ adwuma na at least wode sika akɔ fie na afei de
Omo catch them say we live no ye back home because ye did say na ye per se ye to me sika bi nti ye back home. I mean, how painful to hear something like that. I mean, in general. And see, there is that sort of exploitation as well. And most of the time as well, and so a bit more are able to flee from these sort of situations, but not for long because a be an impacrono what tags are and I say in almost no into if that is the case or sign actually nipa no assign have back to the same household they were in. Obviously, in cases like this, it becomes important that the police become aware if Nipano is able to escape again. Um, when it comes to different types of exploitation, I've just mentioned two, but at least I know said there are more exploitations when it comes to ebia ye free amanone aba UK krom hana omo ye na ayaka yaka de. And then the second part of the modern day slavery has to do with servitude and forced labor. In this area, no, they are looking at the means by which this person was brought and the fact say nimpa way no so omo you so a certain means of force to be able to get them to do what they want them to do. Nti ebia nipa korɔ no a ɔde wo aba no waka akyerɛ wo sɛ ae wobɛyɛ adwuma ɛwɔ kurom ha as a domestic worker ɛno no saa no wakyerɛ wo nneɛma a wobɛyɛ and you are aware say this is the reason na ɔmode ma wo sɛ wobɛyɛ adwuma ɛwɔ kurom ha. But unfortunately due to nipa korɔ no threats waka kyerɛ wo sɛ saa adwuma wei a mede ama wo no I contract no ɛyɛ contract but deɛ mɛka no ɛna ɛbɛba mu nti contract no deɛ yɛyɛ sɛnea kurom hafoɔ ɛbɛpɛ ne so ama wɔn krataa ɛbɛde abɛtena kurom ha but ɛnyɛ saa contract no nso ɛna mɛdi so nti deɛ mɛka no ɛno ɛna ɛbɛyɛ hɔ nti sɛ mese twitwu ɛhanom nyinaa yɛ toilet no yɛsei na wanyɛ a ade a mede bɛyɛ wo no ebia wondidi for a whole day anaasɛ waketua no a mesɛ mede bɛma wo no ɛno nso saa no nso mentua wo ka the whole 1 week nti know sɛ ɛkurom ha na mede wo aba no deɛ bɛka no ɛno na ɛbɛyɛ hɔ. There are so many different types of threats they can use in terms of you feeling like you are under forced labor. And I say there are coercive behavior into ABR. The fact said Nipakrono ebesizi phone, the fact said Nipakrono intua oka, the fact said Nipakrono ebe catch you say untumi e free efie ha so wopɛ sɛ woyɛ shopping a anaasɛ wopɛ sɛ wokɔtɔ biribi kora mpo no a nyaaya na yɛbɛtɔ saa nneɛma no ama wo wontumi mpie nti there are different types of coercive behavior nso so a saa ne nipa no nso ɔbɛfa mu na yɛhwɛ ebi a examples of the way a saa nipa no a waba hanom as domestic worker no ɔbɛfa mu na yɛnka ne sɛ government no aka sɛ when it comes to forced labor dear, it is not just the fact that oh yeah juma ama nimpa no the fact that you are doing something beyond dia nipa kono eka kyerɛ wo sɛ oba abɛyɛ no nti ebi ɛte sɛ the fact sɛ or control wo onto or what threaten wo say ni say na mede bɛyɛ wo anaasɛ waka sɛ mentua wo ka because edwuma na also wobɛyɛ no sɛ woyɛtua wo ka ɛno nso ka ho bi sɛ wotumi nya race break ɛno nso ka ho bi sɛ wotumi nya access to wankasa wo dɛm ebia ɛdɛm a wobɛdam krampo no sɛ wonya mpa krampo a wobɛda so ɛne sɛ woda fam because ɛkurom ha also wode obi ɛɛba a you should give them access to adequate accommodation ɛne
ɔmo sika sɛnea ɔmo betumi a maintain ɔmo ho nti sɛ wentumi ankyerɛ saa nneɛma wei nkete deɛ a then it means sɛ the basic ways or means of complying with immigration conditions na yɛde maa wo no wo as employer no wentumi andu so amma employee no anaasɛ domestic worker na ɔba kurom ha nti biribi sɛe no then it means sɛ saa domestic worker sɛ onya ho a na watumi anya mboa either from police anaasɛ nkurɔfo a ebia yɛfrɛ ɔmo first respondents. Sɛ meka first respondents a it has something to do with biribi a yɛfrɛ no National Referral Mechanism. In short no ɛyɛ NRM. Saa National Referral Mechanism no ɛyɛ system a government no ɛde ato hɔ sɛnea ɔmo betumi identify nkurɔfo a wɔyɛ victims of modern day slavery anaasɛ ɔmo betumi ahwɛ sɛ nipa korɔ wei deɛ ɔreka no yɛhu sɛ ɛyɛ nokorɛ yɛbɛtumi ama no mboa nti mboa no a yɛde bɛma no ɛyɛ sei ɛne sei ebia yɛbɛtumi ama no legal support ebia yɛbɛtumi ama no aduane adi ebia yɛbɛtumi ama no baabi ada nti saa support wei ɛna ɔmo bɛtumi ɛde ama wo but they are more than able to also help you in terms of immigration asetena nso so but they are your first point of contact nti usually no first respondents for no ɛyɛ obi ɛte sɛ police for obi ɛte sɛ your home office anaasɛ border force sɛ wowuram na wo say woba but wo boss wei ɔnyɛ nipa papa nti waka kyerɛ immigration officer bi ɛna ɔmo astop wo nti border force no nso is also a first respondent anaa koraa mpo sɛ ebia onipa no ɛyɛ wɔ ayakayakade wetumi akɔ wo local council aka kyerɛ ɔmo sɛ sei ne sei ɛna yɛde yɛ wo ɔmo nso ɛyɛ first respondents for anaasɛ we have the National Crime Agency ɔmo deɛ ɔmo te sɛ department nti it means sɛ ebia obi na refer to ɔmo ansa na ɔmo nso ɛbɛyɛ first respondents anaasɛ we have other charities such as Salvation Army charities ne deɛ ɔmo dɔɔso nti Salvation Army no ɛbɛtumi ayɛ first respondents because ebia wohu ɔmo telephone number ɛwɔ baabi a ɛkyerɛ sɛ ɔmo bɛtumi aboa nkurɔfoɔ with modern day slavery nti wafrɛ Salvation Army foɔ no ɔmo nso ɛyɛ first respondents wosan nso ɛwɔ other charities like K-Lion ɔmo nso ɛboa nkurɔfoɔ within that same situation who are domestic workers as well who refugee council NSPCC CAT also ɔmo yɛ another charity a ɔmo boa nkurɔfoɔ with this issue of modern day slavery so there are a number of charities a ɔmo boa ɔmo no ɔmo yɛ first respondents the reason why I hear from our first respondents and they say ɔmo na ɔmo yɛ first point of contact a ɔmo bɛ assess wɔ situation anaasɛ wɔ circumstance no sɛ ɔmo hu sɛ deɛ woka no ɔmo gye di sɛ wowɔ asɛm a ɔmo bɛtumi aboa wo a they are the first respondents nti most of the time the police are the first respondents nti ɔmo nso will refer you to the National Referral Mechanism and anaasɛ the NRM department saa NRM department no sɛnea mekaeɛ no ɔmo ɛyɛ agency a government no ɛde ato hɔ sɛnea ɔmo nso no ɔmo bɛtumi aboa nkurɔfoɔ a ɔmo fa saa nneɛma wei mu na sɛ ɔmo identify sɛ wo situation anaasɛ nsɛm no a woka no ɛyɛ nokorɛ police no nso ebia ɔmo ayɛ investigations kakra ehu sɛ deɛ woka no nso ɛyɛ nokorɛ nti ɛno no saa no saa national referral mechanism for no nso once they have assessed your situation no
so omutumi ema bibi to say conclusive grounds say dia wo kano omuji tum omwejedi because all sounds so evidence ebetumi a kire say ampa nipa krowe eyo ayaka de. Nti when it comes to ABR, the fact that this National Referral Mechanism and as an NRM for no, no, then you can go ahead and say, oh yeah, application, ediatsna a chrome ha. Most of the time, a chrome ha de or more share requirements are to make sure say over to me, yes, application no. In the ABR, so over Hanum as domestic worker. Ɛne sɛ wasetena ne wu sɛ ntɛm ara woehu sɛ seedi sei ɛna yɛde yɛ wo deɛ a ntɛm ara na woetumi etu ɛho anammɔ ansa na wo nkrataa no ewu because ɛyɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ saa domestic worker no ɛna wode baa UK kurom ha. You should be able to show say at least say when nkrataa no ewu koraa mpo no a it is within 14 days ɛna woba abɛyɛ saa application wei. Nti wo nkrataa no domestic worker wode baeɛ ɔmo ma wo ebia 1 year because wo nipa no a wo se ɔde wo ba as employer no aba kurom ha for 9 months nti ebia ɔmo ama wo 1 year sɛ mo mmienu montena kurom ha. Ebia nipa korɔ no private household nti ɔno ankasa no ɔwɔ ne sika a ɔde wo ɛɛba anaasɛ nipa korɔ no koraa mpo ɛyɛ diplomat koraa mpo no a ɔwɔ saa temporary international agreement wei a ɔne wo aba UK kurom ha as a domestic worker. Ɛno no saa no na wokyerɛ UK aban sɛ saa leave to remain and as a leave to enter way ɛna mewɔ na at least wetumi akyerɛ sɛ I mede me ho akɔkyerɛ saa NRM anaasɛ National Referral Mechanism foɔ no because na ayɛ issue nti me reporte ɛma charity wei anaasɛ me reporte ɛma police ɛna police foɔ no ɛrefer me to saa NRM foɔ no. NRM foɔ no ahwɛ me case etumi aka akyerɛ me sɛ ɔmo gye tom nti ɛno no saa no ɔmo ama me conclusive grounds sɛ me situation no sei ne sei ɛna ɛteɛ nti because ɔmo agye atom no mo nso saa no nso monhwɛ na mo nso ntumi mma me asetena a mede bɛtena UK kurom ha. Usually after the NRM for no ayɛ ɔmo assessment no ɔmo de saa information no koraa mpo ɛbɛma home office for no direct nti ɛnyɛ adeɛ a wɔn ankasa wo san ɛde ma ɔmo bio nti home office for no ɔmo nsa ɛbɛka saa conclusive grounds no directly from the NRM for no. And then once you are able to show say ampa wasetena no a wode baayɛ ɛyɛ domestic worker anaasɛ wode saa temporary worker international agreements visa no nso ɛna ɛde baayɛ deɛ a they will go ahead to see if it's still valid. Then they would also make sure say at least no say some meeting certain suitability requirements ebia nipa korɔ no a ɔreba no n'asetena no ewu nti as much as possible no within 14 days of n'asetena no ewu no wɔatumi ayɛ application no de atom ɛno no saa no ɛsɛ woma reasons deɛ nti a woantumi anyɛ before a w'asetena no ewu but you only have a grace period of 14 days sɛ w'asetena no ewu deɛ a to put in this application under the domestic worker modern day slavery appendix no. And then you have to be able to make sure say at least no say uni baby da anaasɛ uni baby ekɔ a saa nkurɔfoɔ no a mefrɛ ɔmo as charities no ɔmo nso ebetumi aboa wo in terms of accommodation ebia ɔmo bɛma wo temporary accommodation anaasɛ biribi a wobetumi ɛde ahwɛ wo ho kakrankra but when it comes to asetena na
a chrome for edibema or not dear, usually they give you a maximum of 2 years because sa route way no, it doesn't lead to settlement. It's usually a route where you come and stay with the employer and then you have to leave after a certain period of time. And see, it's only 2 years that you are given under this route. Almost me more than 2 years. And see, usually, ABR, you were sexually exploited. Wait to me in your akola a free sexual exploitation. No, ebi akola ne papa no wowɔ ne din ne ne date of birth. At least sɛ nipa korɔ no yɛnka ne sɛ ɔyɛ UK ni a ɔte kurom ha a wobɛtumi aka sɛ akola no ɔyɛ British ni because ebi a nipa korɔ no ɛwɔ British citizenship anaasɛ nipa korɔ no ɔyɛ obi a ɔtena kurom ha a ɔwɔ leave to remain a ɛndeɛ sɛ akola no di 7 years na wetumi a rely on saa akola no to have asetena more than the 2 years na America no. Anaasɛ sɛ akola no yɛ British deɛ a then sɛ woyɛ application a wobɛtumi aka sɛ akola no because ne papa yɛ British no nti ɔno nso ɛyɛ British saa nti montumi ɛma me asetena nso ɛwɔ kurom ha. Nti when it comes to these cases where there has been some sort of modern day slavery, it is important say wode wo ho ɛbɛkyerɛ either these charities and anaasɛ police for no na ɔmo etumi a refer wo to the National Referral Mechanism. Sɛnea ɔmo bɛ assess wo situation no etumi ahwɛ sɛnea ɔmo betumi aboa wo na ɔmo etumi nso ama wo the right means to be able to also remain in the UK if the need be. I mean, some of these stories, when you hear it, is very horrifying. You don't even want to imagine it. But when it comes to the support there, at least say a traumatic experience, himself, they will be able to give you counselors who will be able to counsel you and take you through some sessions at least senior one can sound so was so ever talk kakra because I know say something like this can have a very detrimental effect on the mind. Nti sɛ wonya obi a ɔte w'ase a wɔtumi ɛne wo kasa deɛ a na ɛno nso aboa wo kakra na at least ɛntumi ɛnkɔyɛ biribi a ɛyɛ animguaseɛ anaasɛ biribi a ebi a ɔmo ehu sɛ waba UK kurom ha anaasɛ wakɔ amanɔne na wobɛboa ebusuafo a wɔwɔ fie no na wei so abɛbom abɛyɛ biribi a ɛnyɛ sɛ ɛyɛ. It is very important sɛ wofa saa nneɛma wei mu a you get help or access to help as soon as possible. Sɛnea at least ɔmo betumi aboa wo na ɔmo betumi ahwɛ sɛnea ɔmo betumi nso aboa wo with asetena nso ɛwɔ UK kurom ha. I mean, all is not lost. Even if you go through something like this, there's always help on the way. And I said there's always help that you can access in regards to situation na ufem. It's in my tea. Where bibi kakra me pese yetie for anasa ya hwefo no ebetumi etie na omunim obi a ebi a obenim obi a wafa nneɛma wei mu anaasɛ ɔrefa nneɛma wei mu a na ɔmɛtumi nso aboa nipa korɔ no in terms of this modern day slavery. Nti major wɔ ha na yɛtumi atoa so. Yo, lawyer Eunice, me nso meda ase. Mama wakasa tenten ato bo ase akyerɛkyerɛ mu. Na sɛnea waka no no, sɛ wotie paa deɛ a, I don't even have to talk about it anymore. Na bibi kakra na ɔka no, ɛkyerɛ m adwene sɛ sɛ ɔmo ba a domestic workers yi, woka sɛ nka normally ma ɔmo bɛyɛ 2 years bi. Anaa mpo number of say months ɛna ne yɛka ne sɛ ne boss no ɛba abɛdi no mbie no ne ɛbɛhwɛ so na yɛde ama no. I don't know, but majority no yɛtumi hu sɛ saa diplomat foɔ yi na ɛtanya saa domestic workers yi paa.
any private sectors and so horse and so on. So it's easy to do it. So to make sure BBI, you can always get a domestic worker to come with you now. Wabetna abesumu. Na mmom afei na ɔmo aba na ɔmo som no na nsɛm no obɛbɛsi na adane story na ayɛ different story. They go through all sort of horrible things a ɔmo ka bi akyerɛ wɔ ayɛ na you can't comprehend it. It's just too much. Enti sɛ wonim obi a ɔgo through ebi a na wabɛti ho kakra akyerɛw sɛ me boss adeɛ a ɔde yɛ me boss sei me boss sei ɛma ne ntena hɔ a ngye no gu aseɛ ɛna yɛka sɛ yɛwɔ NRM foɔ a ɔmɛtumi ayɛ ɔbɛtumi areform de akɔ National Referral Mechanism a ɔmo nso bɛtumi de akɔ various institutions na bi a police bɛhwɛ mu anaa wei bɛhwɛ mu na afei deɛ wode akɔ dan home office foɔ sɛ sei na ɛteɛ nti mmoa bɛn na mo nso bɛtumi ɛyɛ de aboa me nti no there is always anidasoɔ hope even for the hopeless biribiara a wokɔm true no wobisa ho nimdeɛ a yɛde bɛma wo Eunice membisa wo nti sɛ obi saa te sɛ wowahu sɛ w'adamfo yi ɛna go through such ebia na w'adamfo no mpo onya access to go and then report this to some of these institutions a wobɔ so yi ontumi nya access because yɛayɛ no in such a way sɛ opie a obi di n'akyi sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmfɔ biara ɛnkasa wɔ abɔnten ne ade but ebia na yɛnim sɛ n'adamfo baako bi deɛ ɔwɔ mu a otumi nya no na ɔne no akasa na n'adamfo no wate ho akyerɛ no sɛ me nuaba anaa me nuabɛma nnam a mekɔ mu ni o is there the possibility sɛ adamfo yi ɔbɛtumi ano ɔde saa case no akɔda nkurɔfoɔ ne yɛaba abɛ investigate anaa ɛtumi ba ne saa anaasɛ ɔno ɛkɔ a ɔmbɛto asɛm no atwene sɛ daabi ɛnyɛ ɔno na ɔgo through nti ɔni any evidence anaasɛ biribi ɛbɛtumi aba ne saa mpatwɔ. I mean, it does happen where, for instance, Nipakono end to me, Onakasa end to me, and refer no home to police for no, and I say charities na America no. Into say, oh, Adam for onim dia, all film dia, Adam for no so, onto a home anamo, na uncle report say asem no, Emma police for no, because at least police for no, so they are able to get some sort of warrant to be able to check a place. For instance, they may be keeping the place as a brothel, but while we're Adam Fono, you don't have much evidence, but this is the information that you have. Into all the air comma police for no, not only to me, I check it, sa idea way I also all cano. But if it comes to, for instance, Obia, say Ebia on also Esro because Ebia on person on the police for no Ebenyasem, then speak to the Salvation Army, speak to Bernardo, speak to all these other charities that help with Nkofra, almost efa sa inyama way into once you've spoken to those charities, they have a way of also trying to get access in say abi I want nipa krone number in so mo beje nipa krone number I try say omne sa nipa krono ebe kasa wo phone no so anaasɛ ɔmobɛka kyerɛ wo sɛ ɔmowɔ local center ɛwɔ town center no mu hɔnom nti ebia wo ne w'adamfo ɛnam a fa town center no mu na hyɛ da ɛne ne ɛba ɛhɔnom they will give you certain pointers a wobɛtumi ɛde aboa saa nipa no sɛnea at least no saa nipa no ɔnhyɛ hɔ na nsɛm nsisi ɛmfa yeah 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 so it's important say adamfo na wo no nso ono nso betu eho anamo etumi enya emboa bi ama wo yeah A typical case because I know of a woman ɔno nso go through na metumi aka sɛ ɔno mpo ne employer no ɔmo nyɛ Ghanafoɔ but then ɔmo yɛ think sɛ diplomat foɔ a ɔmo tututu kwan but ɔmo kɔɔ Ghana no as I'm say mempɛ sɛ mɛbɔ ɔmo kɔɔ Ghana na ɔmo kɔ stay wɔ hɔ no and then they took this woman on board
maame no asom mo kama paa nti afei de ono na baby omo kɔ biara no omo ma maame edi omo echi omo nye Ghanafoɔ maame edi omo echi de kɔ afei omo akɔdu kuro bi so ɔsi afei de asɛm no adane ma nneɛma a o go through ɛwɔ ne employer ne nsɛm no ɛyɛ asefem ohun ne ɔnyɛ ne ho. These are real stories ɛnyɛ sɛ yɛbɔ yɛ tiri mu na yɛaka, but we've seen it, we've witnessed it, and we know say it's out there and nkurɔfoɔ go through. Maame no biribiara yɛ monitor no, ne biribiara yɛ monitor sɛ yɛmpɛ sɛ ɔbɛnya I don't know sɛ ɔmo ehu sɛ they are treating this one or treating this woman in certain ways nti no ɔmo mpɛ sɛ ɔbɛnya access even to n'ebusuafoɔ sɛ na ɛbɛyɛ a ɔbɛtumi ne obi akasa na wa rescue no na ɔkɔ dwom a na ɔyɛ shopping a obi di n'akyi a ɔne ne kɔ nti ɛm sɛ baako mu na watwerɛ letter ɛde ɛkɔtua ɛwɔ till nti okɔ akɔtua ɛwɔ till no ɛna ɔgyaa paper no ɛde ma yɛka ne sɛn till cashier no ɔmotena tills no cashier no nso wanhyɛ daa ehu adekode na ɔnte aseɛ ohun paper no ɔka kyerɛ no mpo sɛ o wagya ne paper wagya no ɔso ɛnyɛ ne dia na ɛda yɛka ne sɛ belt ne so ma ekyire maame ne hwɛ ya na ɔse adeɛ deɛ ɔsɛnsi biribi sɛnea obi di n'akyi a ɔrehwɛ no ɛna ɔmotumi a ɛtu ho anamo ampa ɛnɛ maame no agye ne ho. So you see things are going on sɛ meka how the outcome of it I check kakra but ɛnyɛ no the story in particular, but I'm just elaborating sɛ nkurɔfoɔ go through some of these things ɛyɛ ana ɛha adwen paa. Eunice menhyɛ da mbisa asɛm bi aba yɛbɛdi nkɔmmɔ ɛwɔ ho because yɛka ne sɛ saa domestic worker ɛyɛ ana nkurɔfoɔ pɛ sɛ nka ɔmo nya a ɔmbɛtumi ɔmo nso ɔmbɛba na ɔmo abɛyɛ with ɔmo employers but ɛnyɛ straightforward. Beginning no oka say there are private sectors ampa Ghana mpanimfoɔ bi wɔ hɔ a ɔmo nyinaa ɛwɔ domestic meaning baako koraa ɔno sɛbio ne ho aka ɔte wheelchair bɔbɔ sika paa nti no ɔkɔ baabia a ɔpɛ sɛ ne worker no ɛdi n'akyi but where a oka saa sex exploitation no ɛna ɛma me kae obi nso deɛ a ɔno ne ɔno ɔnyɛ ne yere ɔnyɛ ne mpena na mmom sɛbio de biara papa no pɛ sɛ ɔyeyɛ n'adeɛ ne ma no ɔtwetwe o sɛ whatever maame ayɛ afei de ontumi ɔno nso a ɔfɛre sɛ ɔbɛka nti wei na wate obi ho wate akyerɛ obi ho sɛ ɔmbɔ mmɔden na ɔnkɔ kɛntɛ na mbisa o sɛ obi betumi akɔ reporto ɛde ama on behalf of obi anaa no na mebisa o saa question no so ontumi sɛnea ɔgo twura afe na ade ne yɛ ne nkɔyɛ ne ntae ontumi nanso no ɛsiane sɛ papa na ne na fi yɛ kurom de aba nti no ɔsɛ ɔtena ho saa na ɔyɛ but ade a w'ani gye ho na feel sɛ wontumi go on to do you have to come out of it na ɛsa na ɛku nsonsom ade a wompɛ sɛ ɔbɛyɛ na ɛsɛ yɛ ade a wompɛ sɛ ɔbɛyɛ na ɔsɛ yɛ sɛ da a woka sɛ ɔnyɛ pɛ na kyerɛ sɛ da no yɛntua ne ka yɛma ne ndidi yɛma ne yɛ wei ne so many things na ɛyɛ ana ɛha adwe maybe telephone lines no ɛmbi ana ɔwɔ question particularly about this you can still go ahead and ask anaasɛ mbi a question a ɔwɔ no ɛnhyɛ da mfa domestic abuse ebi bɛka nkurɔfoɔ kakra bi ɛna ɔmo ahyɛ da mpo witness saa anaa onim obi a go through biribi saa question da hɔ ɔbɛtumi ebisa anaa wɔmbisa ɛno nso a bisa bibi foforɔ Eunice wɔ ha obeyi ano de ama wo na yɛtumi wetumi anya wo answer na answer na mɛfa telephone lines no producer wɔ hɔ a pɛ sɛ metwa me ho sima 2 seconds pɛ aso na asa kan na mebie telephone lines na yɛde calling no afra de aba nti just give me a second na yɛntwa yɛn ho kakra bi pɛ yɛmfa mene yɛmene mu nsuo na afei deɛ yɛaba producer.
Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Yo, it's here for Madam Assise Mwenya Abutre Atwen. Good morning, Sandra Fraser. Good morning. Good information. Obetumi Diako BWF Solicitors as well. You didn't have go and the lawyers that Obetumi a contact you more in case or BB and that opese oh yeah. Yo, you may be a telephone lines now 0208 123 1016. Obetumi Afre and answer Obefre 073 9920 8468 and also to me fra mejo so na mom se mbia baby a ohye no ofre enye yi na ohwe anasa ye line na ye too much engage. You can always leave a voice note on this WhatsApp number 07596620154. Message is subium 07596620154. Odi to so a ye betumi abona ye yiwa no. Mo question back wa ha we me hu nipa bi osi opametwo bebre mu oyo ba na ne waya ne se wakoye se artificial nukunu na onimpra na mom afe na nka ompna no oye nye bi mpacha hold on one second mami why yo wenya so koye ye kan say is it IVF and artificial insemination bibi ma nyame adom wanyem awo afa ne ba fefefe na mom opese ode onimpra onikunu enti no opese akola ne benyin so na wehu se idi ne oni papa enti opese ode obema din eto beset ne so na watwe mu a na wawo enti na oya nhihye na wakoye birth certificate no na obisa se eye hardwin ebe se ono okọ nyinsen wo hospital yenim se okoye artificial insemination whatever the name it is no me de minim but wakoye sinka ho basisi a opese ode asidin ekwa akoto so eye possible man na say ehun susan bibi beba echiri say beka sa de ntira mpacho wadaroma. Okay, when it comes to birth certificate registration, usually, they will ask who the father is, and then you can put the name there. Most councils are very strict. They'll tell you, say nipa kono who why your papa no, so no so baby dear, they will not put any name there unless you are married. Into say what already there, then they would put
the husband's name down as the father of the child. And so most of the time, no dear, they would usually put um no name in the father section if the father was not present at the registration. And so what I know is that if they put no name in the father section and down the line then you have to have concrete evidence that this is the father of the child. Either say marriage certificate ever brought to show say I akola ne papa wo kunu a woware no anaasɛ wakɔyɛ DNA na ɔde DNA ne ɛkyerɛ sɛ akola ne papa nie nti after the registration has been done, it is very difficult to now go and put a father's name without any concrete evidence. Yeah. Nti no bibia entresi nkɔ hu sɛ ɔkɔtɔ sperm no ɛna yɛyɛ maa no say like sperm donor bi na ɛde maa no no bibia entresi because em say or dream future a ferry or say whatever say bia wamfa din anto birth set ne so sisi a ne ba ne nyina hu sɛ adɛn na ɔno ne birth set ne papa ni hɔ a I mean ma de bia yɛ one story to give to our children. Sebi same bia nyinsen koba abra ebi mu kra no omu nim eja na ye wo stories a ye ka kire nkwala no se ne ebe ye ono so be hu so we eja because akwala bia pese ono a obenya na ni eja nyina a ebo ne ho ban na ye ka kire se we ye bastard na se bibia na tumi kum sonsom enti no eno na em se maame odwene ho se there wouldn't be anything to link say ọkọtọ sperm na ọde enye nse nti na obisa saa question no na watwe mu a na ọwoye na ato na adwendwen sisi a na me se we de kọpẹ obi a ope na asem keke na fani dinto so nti no ọdọfọ wa ahoma so bacho e fra so ka se frem ya nti onka Me pacha ya frame Janet. Me say wa me bisa question their mama down for be a wasn't cool tea but okay untiminti yo koso nini na me say ye the COS na eremu okay e buy but ono all bano na oni ni kunu a separate kakra but na wa we no da so ho a be ma no na oti UK ha oba no ye businessman but oba e be car ha no ma wa ye overstay nti madam for na ba no fele form no say wa ware all right but because someone said that it one your status on your ni kunu na eba or yes or the man so kind of but yet the ono ne bisa ne man no ya fan kwala no de no ama no yes so prove so responsibility okay until later no or yes and ye or be prove because oni kwala na atna or the evidence be ekoye but still home office refusing kwala ne bisa no na obisa say say our bedroom UK ha na be ma na dan fu bi ama na hu ni kunu oni ni kunu no chete nkomodie mu omudi nkomo sese obeso obisa say obetimi de ni kunu no asa to ne so bie mu ana even though ocho say married na so wan fo bi anka no ho amba no e kwan be no be fa so a ni kunu betimi asa be ka no ho na ne ma no so so mo Ghana no abeka ne nsa nti de message say we be salo ya man kakra yeah, nkrofo nsemo erade nkrofo fa neme mu yo la Eunice pacho adaro ma ne Acho kunu mami mu bisa ne ada kunu owo nkrata na so ni bi kra. why overstay ya no or ye importer nti no me say kunu in the 5 years ye me no 5 years UK nti time a corona ni mu no na be ma no be ka ye nti no nti be Okay. ma no ka nti separation no no dey call say oni ni kunu separate ne ma ne pictures ne bibia or dey call ye and so still Okay. no so it mean prove so responsibility Okay. Into sisi a oni asetena. That's what I wanted to. yes Okay. Okay. So in terms of ni COS na ode buy no na obi ka no ho ana say na ono obi no kwa kwa Okay. So in terms of the COS or the skilled worker na buy here there and depending on what COS or the buyer no she can add Nikruno as a dependent. So omo e wari wo fi ansa na oba into say wabetumi e hia ne kunu dia then she can add him on as a dependent.
In terms of Nkolano, so of course, when it comes to Nkolano dia, then she has to be able to see how best to make the application, because after the woka say kuna onene wo Nkolano wabe krom ha nti na setena afei na wobɛyɛ ho biribi ama no. Nkwadaa no ɔmo papa wɔ kurom ha, wo so wɔ kurom ha, wopɛ sɛ woyɛ application no ɛma ɔmo na ɔmo bɛka wo nsa wɔ UK kurom ha. Of course, if you are able to prove say nkwadaa no papa any a, then you can go ahead to make the application for them to come. But I don't know the COS now or one into. I'm just assuming at the moment. All I'm doing is assuming. Into hopefully, you know. COS now the buy before Rana buy recently. Okay. Into okay, care worker visa, but on the ban 11th March 2024. Before that, yeah. Okay. Okay. Application obey the same. Obey what ha say what be man ko Ghana no apply. Usually they expect send the back to Ghana because on near sitting work room high until you will definitely have to go back to Ghana to make the application from there to enter the UK. Yeah. Them so no so ni ko no so person o kire say once I be overstay maybe I was so Ghana na. Now all man sama na because we're breaching immigration rule. Yeah. Yeah, and so usually no, say breach immigration laws now, they will say automatically there's a 1 year ban. But if you can prove say I'm part more or family relationship, more yeah, partners and as our and sana in same way ABCC there, then of course they can overlook that should I say non-compliance with formal immigration rules, no. And nkwadaa no nso aka ekunu no application ho na wɔatumi abɛjoine maame no wɔ kurom ha. Mate, lawyer and patch me try your number na me di amano. Na na afi on what church ni mu ye because as a bema no ye a bit skeptical kakra so ehu na ache no. Yeah. Me try na me di number send no ntino ye be Actually, Okay, yɛda ase ma me wahyɛ me hu sɛ wahyɛ me hwɛ wade no nhyɛ me da ase nyame nhyira yo okay wonso ubetumi afrɛ na webisa question it could be sɛ ɛyɛ wei ho ubetumi ayɛ bibi foforɔ ho ubetumi afrɛ na webisa saa so responsibility aka ho asɛm aka na ehu for you sɛ once a wa overstay ne deɛ sɛ wokɔ a ɛyɛ ana ɛyɛ hu yɛ w'adwene sɛ wokɔma wo ho a year or two na wasan de a prepare wo ho de aba deɛ a there are good reasons a nkurɔfoɔ overstay but then UK foɔ deɛ the fact that you've overstay no ɔsɛ ɔmotwe w'aso kakra nti no ɛha adwene but wohwɛ the bigger picture na lawyer Eunice wohwɛ the bigger picture no na wahwɛ sɛ well, fight cry in a year's time now because it's genuine children but you have DNA support, you have all sort of things that say and I would din some my form no so would din or the tools so you'll be full din and or the tools so yes so can say or no two kind. So if it's like this now, with a bit of faith in empire, but I think say bɛkɔ akɔtɔ obi a ɔte asɛm ase anim na wayɛ case na ama me so me deɛ no no yo you can call 0208123116 and I say 0739920848 wobɛtumi afrɛ na wɔn nso wode wo question aba yɛwɔ yɛ nuaba lawyer Annie wɔ hɔ ɛnkyɛ bi a mɛma ɔno nso de pɔtɔ kasa ne mu ɛde abɛ explain ɛde ama yɛ neighboring friends no ɔmo nso ɔmo anya ho mfa so ɔdɔfo a ɔwɔ ahoma so mpatwɛ ma mente wo nka. Hello. Good morning. Patrol, your friend Benjamin. We patrol myself data requesting skills visa home. Yo, visa. Patrol, manya I'm on a skills visa. Yes, okay. Almost 6 months a year. Okay. But my sponsors name man Juma. Okay. And
then as you see me person me coffee cause me papa wu person ye ko ye bra person me bisa say the corner be more many issues and if you say me sponsor na 6 months to mo ma me ejuma ye. Yeah, question. We always say sometimes, no. In fact, don't get me wrong, but sometimes we always say we come anomane tutu ne ho, na osan baby sa say edin aboani. Say munim oni beginning no oni o sponsor no munim nhihye amokoe ana wan ma won nhihye bia. Patro tie me wo phone mo, tie me wo TV ni mo. Eni odi ato so. La Eunice, ye ma no Yeah. answer. Why? Oh, Okay, all right. Well, catch me say. Entie wo ho e radio ni mo ana TV ana screen so tie ye e wo phone ni mo. Why? Pacho Ote. Otiba o tie wo screen so the time there's a time lapse e wo mu. Patro tie Ah, wo phone ni mo. Tie wo phone na wa frame no tie mi wo ho. Why? okay. So in terms of Obia or day COS aba na employer no emane ejuma or no so ebia or ne another company and ejuma at the moment. Inti ebia employer no aka say ebia in 6 months time you be ejuma ma 1 year's time you be ejuma ma. In such cases you don't know whether they'll be able to get the work for you or not. And then when it comes to the fact that ABR employer no, let's say for one reason or the other no, other employees akunya different COS with a different company into now the employer is under investigation. You wouldn't know whether the employer is under investigation or not. When it comes to the fact that ABR employer no so because they are under investigation, Home Office for no are looking to see whether they have been compliant with the immigration rules or not. In Sadia, the most likely situation is that if the investigations don't go their way, omobeje omo license no free nsem. It could be that ebia omonso because they don't want any trouble no omonso akọ report as obi a omba ejuma almost say bra also omba nti and also sa no omo akọ report and they have sent you home office for have sent you a letter already but one kasa because then you email now you see and nti ebi akoto baby also email bi a kyerɛ sɛ ɔmo cancel w'asetena no nti because of all these situations that you may not know of, it is better say wobɛtena ɛha no sɛ wosɔte wo ho ebi a wonya COS bi na ebi a woka sɛ oh switch it from wo current employer to this new employer dear na wonim sɛ woba a sɛ ɔmo bisa wo nsɛm koraa a you are okay because woyɛ adwuma ɛwɔ company na also woyɛ adwuma ama wo ho. So it's very important to make sure say wo ho ɛnhyɛ da ɛnyɛ yie di a menkɔfa asɛm ɛnto wo so ɛnka sɛ wotu kwan because wowɔ emergency. Wobɛba no immigration officer na ɛwɔ airport no ɔnte wo emergency no ase ɔbɛkyerɛ wo deɛ ɛwɔ ne system no so nti you just have to be careful. Papa what? Be careful. No mun so papa ne kakra ma wansa. Why? Unless him be a why wadwin say okwa ni besi bia no you are okay with it. Obi wo sa akukudro no nti obeka say ne okọ because ni papa hu ewu no ehia no pa. E bi kra na papa jajapade kakraka bia you can start with that from the scratch. Patcho ya asem ka keke nti no why? Yeah, that's it. You're welcome. Also, sir, yo, Mechia Dodo na baso nyina Mechia Samuel Oko Ochre, Yamin si good job. Afemema yenu ba lawyer Annie Akofio. So na onfa the poto kasamo
English version of it, with the today's topic now you're treating on better summary. Na afidie, yeah, sorry, and now so near until Annie, please, you're welcome. Good morning to all our viewers and listeners, and happy Friday to you all. So, the topic for today was, what do I do if I was brought as a domestic worker and my boss is abusive? So, domestic workers are just people who come to the UK specifically to work. So, as part of their role, they might be required to take care of their boss's children, or they might have to take care of household chores. So normally, the domestic worker would have a contract, and within the contract, their roles or their responsibilities would be set out in there. So, in certain circumstances, if there is abuse, it can be classified as modern day slavery, and that's what we looked at today. So there are different types of modern slavery, or different examples, but we mainly looked at two today. So one example would be human trafficking, where someone is transported from outside of the UK into the UK. And with human trafficking, there can be abuse if the worker, for example, is not allowed to take any breaks at all. Let's say they are required to work from Monday to Sunday, like the whole week, they don't get any days off, or even during the day, they're not entitled to get any time off. Of course, that is contrary to employment laws. So that would be one example of abuse that a domestic worker can go through. Or when it comes to forced labor, a domestic worker can also be forced to do certain tasks that are not perhaps necessarily involved or part of their job description. So the boss can, for example, threaten to harm them if they don't carry out certain tasks. Or, I mean, there are crazy examples really. A boss can prevent the person from eating, or they can threaten to seize their phone. So all of these examples can basically can constitute modern slavery. So in that case, if a domestic worker is going through any of these, then they would have to contact a first responder. So that would be their first point of contact. And there are different organizations which Lawyer Eunice went through. So, for example, the domestic worker, they can contact their local council, or a refugee council. They can even contact the Home Office, for example, the UK Visas and Immigration, or the Border Force. They can also contact the National Crime Agency, or sorry, any charities. And then once that is done, the charities, they would refer the case to the National Referral Mechanism, known as the NRM. And after the referral, the NRM would make a decision. And if the NRM is of the view that the domestic worker is going through, abuse by their boss, in that case, the worker would be able to submit an application to remain in the UK. So that's just a quick summary for today, and I hope this helps someone. Thank you. Definitely. Thank you. It will help someone ampa. Eunice, say yemre asu IMB. Then I would be dying and sunny sorry and answer. See, and then yeah, topic. No, I know say it's not a broad topic which affects everyone, but definitely no. Ebia na obi enim obi a offer sa adeɛ wei mu. Anakrampo say unim obi a. This is something to keep in your memory bank. Senya ebia wote sa asɛm wei a wobetumi aka say, oh, I think say saa adeɛ wei mate ho biribi da, mɛtumi arefer wo to saa nnipa wei na woatumi etu ɛho anammɔn. It is something that happens. I've even watched documentaries on it, and then you think it's so far off until somebody comes to speak to you personally. Now we will say, "Oh, it's not as far as we are thinking of it." So as much as possible, say
one kasa unim obia, just keep it in your memory bank. It might come in handy or useful later on in the future. Yeah, yɛwɔ BWF Solicitors ɛnyɛ immigration nsɛm nkwa ɛna yɛdi ho adwuma sɛ wowɔ family issues ebi a sɛnea yɛka ayakayaka de wofa ebi mu na wopɛ sɛ wonya non-molestation order anaasɛ occupation order yɛde ɛho adwuma sɛ ebi a wafa through divorce and currently no wopɛ sɛ wo ne nkɔlaa no di nkitaho anaasɛ biribi saa no a child arrangement orders no nso yɛyɛ ho adwuma yɛyɛ divorces ho adwuma yɛyɛ adwuma a ɛfa yɛ nationalities applications ɛne civil litigation matters yɛpɛni nso ɛyɛ wills ne probate ho adwuma nti wobɛtumi afrɛ yɛn your number yeah, you see what office every Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Your office lines na you be to her over to me a friend was 0208 493 7340. And now say ebia wopɛ sɛ woba na wo ne yɛn ɛbɛdi nkitaho yɛ address no nso ɛwɔ screen ase yɛwɔ 4th floor of Anna House, Tottenham High Court Road 214 to 218 of the Tottenham High Road no so yɛ postcode ɛyɛ N154NP mobile na yɛtumi ɛne mo ɛdi nkitaho da mu nyinaa ase sɛ ɛndɛ da yi mo abɛka yɛn nsa na ma adwumadeɛ yi so ayɛ fɛfɛɛfɛ nyame yɛ adom a dasɛn dɛ yɛbɛsan ahyia Yo, la Eunice, yense veda si etun safro ba wa be cheche mu. Ye di say next week nso no ye the topic I mo hwan pa be ba same time next week. Now ochna the community and the law nso be ba so beautiful topic there. Mo benya ho mfaso bebre. Make a date with us na beka ye ho ochna 4 o'clock sharp to 6 o'clock 2 hours na odenya enim de. Medamasi mediani manyeti. May I make her say, have a wonderful weekend. Bye bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.